Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Wir hatten die letzte Folge aufgehört und jetzt machen wir auch weiter. Wir besuchen die 3 Orte. Let's go! Auf geht's. Der erste Ort ist scheinbar das Restaurant. Ist interessant. Alter, meine Stimme. Ist ja voll schlimm. Geht ja gar nicht. Na dann. Auf geht's, Leute. Wangshu Inn. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious. And if you look out into the distance, you can always spot a bird that's been left behind by its flock. I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was it again? Let me look. I'll come with. Paimon's still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Wait, huh? I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. I have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang continuous fire mechanism. Hands What the up fuck? and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill in mechanics. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your bird form again? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choices. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? Back then, at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. Everyone! I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. A long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. Huh. So what Shinjo said was true! You did fall ill! Was that why you went into hiding? I don't remember. I'm very sorry, but
but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure for it. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrating birds outside the window. It was a solemn sight. I remember crying, but I'm not even sure I knew why. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. He told me that the pills were concocted using Adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. My illness remained dormant for several decades after that. Wait, but if your illness remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? I'm sorry, I don't. Oh, if only I wasn't so useless. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watched me grow up. Raised me. How could you say that about yourself? Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. That's all. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Let us make haste to the next location. Next location. Next location. Oh, why don't we go to the area north of Dwayunkars next? There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of Granny Wendai's memories in no time. Alles klar, Leute. Und ab zum nächsten Gebiet. Sind das die 3 Gebiete? Ich dachte, davon war eines davon gerade eine der 3 Gebieten. Aber gut. Dann legen wir mal los, Leute. Die 3 Gebiete. Ich bin gespannt. Oder die 3 Orte, besser gesagt. Wird auf jeden Fall interessant. Gehen wir zum ersten dorthin. Der ist ja da vorne. Noch 70 Meter. Dann haben wir den schon erreicht. Wunderbar. Läuft doch eigentlich momentan ganz gut, Leute. Vor allem, was richtig interessant ist, guckt mal hier. Das Laternenfest ist hier. Das ist ja noch 8 Tage da. Man merkt auf jeden Fall schon, Leute, es hat einiges an Zeit gekostet, bis wir soweit hier angekommen sind. Und da hier ist schon das nächste Event. Es geht rasch, zügig weiter auf jeden Fall. Why are there so many treasure hoarders here? Das ist nicht schlimm. Round up some bad guys. Wir machen die fertig und dann ist ja auch wieder Schicht im Schacht. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Do you remember anything about this place, Granny Wendai? Let me think. I feel like I've been here before, but I don't think I stayed here too long. I might have just rested here briefly before continuing on my way. Got it. That's okay. There are still plenty of other places we can check. Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help herself. Alles klar. Was mich aber gerade frage ist, Leute, wir haben sie ja auch. Das ist jetzt schade, dass wir das nicht in einer Aufnahme gemacht haben, wo wir sie gezogen haben. Ganz kurz Talente.
Vor allem ist sie eine Damage-Dealerin. Wieder mit vielfachen Stapeln. Dieser Effekt erhöht die KT der Angriffe aus dem all diese Figuren um 14. Vor allem jeder durch das Treffen von Gegnern erhaltene Stapelung des Effekts jeder Empfinden wird unabhängig voneinander berechnet. Okay. Erhöht, wenn sich die Sicht der Versammlung der Stände erschaffene Widerstand verfügt über den Schaden des Angriffs aus dem Fall. Beim Angriff aus dem Fall, beim Aufkommen der aktivierten Figur in der Nähe um 200% von Shingens AG, der maximale Schadensbonus, der Weise erreicht werden kann, beträgt 9000. Nur ein Gegner kann von diesen oben erwähnten erhöhten Schaden durch jedes einzelne Angriff aus dem Fall getroffen sein. Jede Figur kann diesen Effekt einmal alle 4 Sekunden auslösen. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit aller Truppenmitglieder beim Gleiten nicht mit passiver Talent mit Folge im gleichen Verstab. Ja klar, sie ist ja auch der Vogel. Eine Figur stellt in regelmäßig Abstand aller Truppenmitglieder in der Nähe der LP basiert auf Angst. Wieder her? Ist sie ein Support? Die stellt die LP wieder her. Wirklich jetzt? Ruft heilige Brise hervor, die einen Flächenschaden verursacht und alle Gruppenmitglieder in der Nähe LP basiert auf Jungings AG wiederherstellt. Außerdem wird ein Gerät namens Weidenstern beschworen. Okay. Heilung. Vorlaufende Heilung. Oh mein Gott. Alles klar, Leute. Sie ist eine Art Heilerin. Sie ist ein Support. Krass, sie ist ein Support. Das ist ja faszinierend. Könnten wir eventuell tatsächlich... Ja, die könnte... Leute, ohne Quatsch, sie könnte tatsächlich unsere Kokumi ersetzen. Wir hätten einen zweiten Windcharakter. Ein Support mit Furina als Support. Entweder Damage oder Support, eins von beiden. Aber, ja, ich glaube, das ist eine Überlegung, Leute, tatsächlich. Ich glaube, das machen wir sogar. Dann hat unsere Kokumi endlich auch mal ihre Auszeit, weil sie war... Weil unsere Kokumi, Leute, war ja echt lange mit dabei. Sie war bei Inazuma am Anfang mit dabei. Dann war sie in Somero mit dabei komplett. Und in Fortane ihrer Story auch komplett. Nur bei der Fortane Story. Aber in Somero war sie auch ganz lange mit dabei. Ich glaube... Sie könnte ein guter Ersatz für unsere Kokumi werden. Mal gucken, habe ich eigentlich schon mal für sie eine Waffe, die einigermaßen okay ist? Ich brauche eine Waffe, die auf Damage geht. Beides auf Damage. Hier. Oder das. Das ist die Frage, was ist besser? Aufladrate. Aufladrate? Bei Anwenden von Elementfähigkeiten die Aufladrate 10 Sekunden lang um... Oh. Das könnte vielversprechend sein. Auch Aufladrate. Also, man kann nichts sagen. Ich habe hier viele Waffen. Ich habe wirklich verdammt viele Waffen. Alter Schwede, sind die viele. Holy shit. Sind die viele Waffen. Könnte ich mir aber vorstellen, Leute. Die Waffe... Ausdauerverbrauch beim Rennen oder Fähigkeiten, die Rennen ersetzen bei Vertreffen von Gegnern mit Standardangriffen. 4 Sekunden erhöht außerdem den AG beim Rennen oder Anwendung von Fähigkeiten, die Rennen ersetzen 5 Sekunden lang um 20%. Ist aber Aufladrate halt, ne? Aufladrate? Na, das war's. Eventuell werden wir das da nehmen, Leute. Schickes Buch. Oder das hier. Höchstwahrscheinlich. Wenn sie auf ihre AG erstellt beim Treffen von Gegnern mit Standangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% über den Gegner eine Kristall ewiges Eises, der runterfällt und Flächenschaden in Höhe von und verursachten Schaden in Höhe von 200 ewige Wegen, die Gegner Kryo-Effekte betroffen sind. Ablenkzeit. Könnte eventuell auch das werden, Leute. Eventuell. Mal schauen. Aber definitiv, das heißt ein kleines, Leute, es wird irgendwann in den Aufnahmen passieren, dass unsere Gungeon wird es natürlich jetzt da bleiben, wegen des Laternenfests. Aber nach des Laternenfests kommt es jetzt noch eine Überlegung, ob ich sie dann bis dahin fertig habe. Sie wird dann schon Level 90 sein, ihre Talente sind natürlich noch nicht ganz fertig, das dauert eine Weile. Obwohl, ist jetzt die interessante Frage, welchen Boss braucht sie? Paimon sees an abandoned house. Why don't we take a break over there? This place.
Did you remember something, Granny? I remember. Shuyu, this is where your father was born. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew if it could hold the monsters back. I remember that night. I remember falling to my knees, reciting a prayer over and over. I alone am the source of this sin. Punish me as you wish for forsaking my oath, but spare my innocent child. Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and the fog cleared out. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept tears of joy. It was the first time I'd ever felt such happiness in my life. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Shuyu. You're so much like him, and I love you both so much. But you're always going to be different from me. Why? Just what did I do? I don't care what you might have done, Granny. You'll always be the person I love more than anything. You're too sweet, Shuyu. I'm lucky to have you with me. If not for you, I would not have had the courage to come here, to try to remember what I had forgotten. All right, let's not stand around any longer. There's one place left, yes? Let's go take a look. If one recalls correctly, the next place should be Chinyun Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on, I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it places upon others. Fret not, you have my aid in this endeavor. Faszinierend. Wirklich sehr faszinierend, Leute. Aber definitiv, ich glaube, das wird wirklich... Leute, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das machen wir. Wir werden wirklich Kokomi ersetzen. Es war eine schöne Zeit mit ihr. Natürlich, Leute, ohne Witz. Kokomi wird, glaube ich, mein Lieblingssupporter von den Healer. Glaube ich, definitiv bleiben. Dafür habe ich sie einfach zu lieb gewonnen, tatsächlich. Es ist ja auch so, wie ihr bereits wisst, ist ja auch unsere Kitchen hier mein richtiger Main-Charakter. Das ist ja mein Main, mit zusammen hier die Ganju. Aber es ist eigentlich vor allem sie ist der allererste. Aber vom Main-Team her gehört sie und Kokomi in einem Team. Definitiv. Definitiv, Leute. So, tatsächlich, Leute, wird aber dann wahrscheinlich ein Laternenfest unsere Xiangyin. What? Alles klar. Sie ist ja beeindruckend. Ja, Leute, deswegen, wenn ihr Lebensset auf Damage gehen soll, weiß ich schon genau, was wir ihr geben werden, tatsächlich, von den Artefakten her. Wir gehen dann so eine Artefakte, die den Damage erhöhen werden. Definitiv. Wir werden dann definitiv den Damage erhöhen.
Höchstwahrscheinlich werden wir sogar diese Artefakte ihr holen. Genau die hier. Set dann erhöht den Heilungsbonus um 15%. Set dann erhöht den erzeugten, wenn der Träger einen Truppenmitglied heilt, lang den Effekt Sehnsucht, die Gesamtmenge der durchgeführten Heilung, einschließlich des Heilungswert aufzeichnet. Wandelt, wenn die Abwürgungsdauer abläuft, den Effekt, ja, erhöht, wenn die Truppenaktionen Figuren. Oha, das ist ganz schön viel gelesen. Erhöht den Gegner mit einen Figuren in Truppen, einen Gegner mit einem Standardangriff, einen heftigen Schlagangriff aus dem Fall, Elementfähigkeit oder Spezialfähigkeiten trifft, die verursachten Schaden. 8% der durch den Effekt sind so aufgezeichnet. Oha, das ist verdammt viel, Alter. Das ist ja so viele Punkte, Alter. Das ist ja so viel zu lesen. Höchstwahrscheinlich werden wir ihr das geben. Dieses Artefakt. Es erhöht auch ihr Heilungsbonus und sie skaliert mit AD. Wir werden ihr wahrscheinlich dieses Artefakt ihr geben. Sie wird dann auf Damage gehen, tatsächlich. Ja. Wird höchstwahrscheinlich passieren, Leute. Dass sie unsere nächste Heilerin wird. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fuck. Autsch, er hat meinen Gantel getroffen. Und tschüss. I'm so sorry, mein Bester, aber ich bin eigentlich in einer Mission, die mir... Und du hast mich gerade wirklich gestört, gerade dabei. Deswegen musste ich dich gerade eliminieren. Aber ja, Leute, deswegen nach den Laternenfest, wenn ich es schaffe... Was ich aber glaube, dass ich schaffe, weil das Laternenfest ist ja noch bis nächste Woche. Also so gesehen, wenn ihr diese Folge seht, ne, will ich mal sagen, ist Mittwoch, glaube ich. Ja, ist Mittwoch. Das heißt, das Laternenfest wird dann noch in der Woche noch ganz da sein. Das heißt, ihr werdet sie wahrscheinlich noch ein Weilchen noch nicht sehen, weil wie gesagt, Genshin ist ja bei mir jetzt so eingestellt in 2 Tagen. Und ich merke gerade, die ist übelst weit weg. Oh mein Gott. Übelst weit weg. Ich wäre da fast komplett nur gelaufen. Aber so konnte ich auch ein paar Sachen ein bisschen erklären. Ist ja auch nicht schlecht, oder Leute? Würde ich sagen, ist ganz okay. Deswegen, nicht wundern. Es wird eine Weile dauern, bis ihr seht, aber ich glaube, das wird die Zeit sein, die ausreichen wird, sie auf 90 zu haben, ihre Talente alles auf 9 und sie als unseren zweiten Supporter zu haben. Tatsächlich. Und ja, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall sehr schick. Machen wir so. Da bewegen wir uns auch eigentlich schneller. Und sie wird dann auch ein Weilchen da bleiben, weil ich glaube, sie werden wir nicht auswechseln. Aber unsere Navia wird dann später sich wieder verabschieden. Wegen einer anderen Charakterin. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, welche das ist. Unsere Fatui Lady. Na dann. We're finally here. Does this place feel familiar to you, Granny One Day? Let me see. How strange. Have I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those places. But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. But they're also the only thing we have to go off of. Paimon was hoping this place would jog Granny Uendai's memory just like the others. I'm sorry to disappoint you too. It's all right. We're not going to give up yet. We'll figure something else out. Just you wait. Thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsong? Looks like we've come full circle. Mount Outsong. Mount Outsong. Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. You shouldn't do something that makes you sad. Mount Outsong, What am I really? Mount Outsong holds some familiarity to you? It does, but I can't go back.
Are you feeling unwell? My head. It feels all heavy and dizzy. What is wrong with me? Cloud... Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But... Fret not, all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this endeavor. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memories. It currently resides at Mount Outsong. Wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. Alles klar. Sehr faszinierend. Okay, Leute, das waren die üblichen... Ich kann mich so gesehen dahin teleportieren, ne? Schick, schick. Wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit. Ich heile mal kurz mal mit Furina unsere Masho. So, ich will mal gucken, schon mal wegen ihrer Waffe. Weil sie skaliert ja mit ihrem Damage auf das HP. Es muss doch eine gute Waffe geben. Ich würde echt sagen, Leute, ich würd diese Waffe nehmen. Ohne Witz, diese Waffe ist einfach perfekt für ihr. Weil es bei mir nur so, die hat Leben. Die hat kritischen Schaden, die benutzt man... Oh ja, Leute. Auch noch eine kleine Anmerkung, ne? Das ist ja die Waffe, die unsere Miko hat. Ich warte nur darauf, dass unsere Füchsin wieder kommt. Tatsächlich. Die Waffe habe ich, bekommen durch eine andere Waffe, die ich eigentlich haben wollte, und bekam dann diese Waffe. Passiert. Kann man nicht ändern. Ich weiß aber nicht mehr, wo das nochmal war. Bei welchen? Oh, sorry fürs Gehen, Leute. Aber die hat gerade unsere Miko. Und ich warte nur darauf, dass Mikos Waffe irgendwann wieder kommen wird. Aber was mich gerade am meisten interessiert hier, warte mal, zeig mal ihre Waffe bitte. Hat die AD? Okay, sie hat so eine Art Fächer, ist ja auch faszinierend. Zeig mal. Ja. Erhöht den Schaden des Angriffs aus dem Fall. Aha. Faszinierend. Also ist schon mal dieses doppelte AD schon mal nicht schlecht. Ist schon mal gut formuliert, Leute. Heißt in Klartext, wir müssen mal gucken. Eventuell gibt es eine Waffe beim Schmied, die ich holen könnte. Müssen mal schauen. Vielleicht gibt es ein neues Buch bei Fortane. Fürs Erste aber... Der ist ja auch noch Stufe 1, ne? Oh Gott. Ja, muss man mal schauen, welches Buch ich hier geben kann. Wo kommt der her? Faszinierend. Wo kommst denn du her? Sag, wann bist du denn hier oben in dieser Ecke? Ist ja noch interessanter. Na. Schön mal deine Base. Wie du siehst, hat meine Ganshu dich platt gemacht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Euer Masho. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.